Hello, my dear students and viewers. Assalamu alaikum. Welcome to Palom Model High School and College Online School. How are you? I hope you all are well and staying at home. Alhamdulillah, I am also well by the grace of Almighty Allah. Let me introduce. This is MD Idris Mahin, Assistant Teacher English and Resource Teacher SESIP. Today, I am going to take a very important topic in English grammar, and that is right form of the verbs. If you want to speak rightly, properly, you need to know the proper use of right form of the verbs. You know that right form of the verbs means the use of right form of verbs in the right place. If you want to write properly, clearly, and speak clearly, then you need to know this topic or this term. So, we can start our class right now. My dear students, you can see right form of the verb, and I have written the forms of verbs. There are some forms of verbs. You can see the first one is base form, and that is verb 1. So, to know the right form verbs, you need to know these forms at first. So, the base form is verb 1, and that is eat, go. These are base forms of the verb. Then come to the next one, first form. First form we can identify by verb 2. That means verb 2, ate, went. Then first participle form. The first participle form is verb 3. We can say base form verb 1, first form verb 2, first participle form verb 3. Okay, the verb 3 is eaten, gone. This is the verb 3 of the verb 1, eat, and gone is the verb 3 of go. The gerund form. Gerund form consists of verb 1 plus ing. That means we have to add to the main form ing, like eating, going. Infinitive form. My dear students, infinitive form consists of 2 plus base form of the verb. We can say verb 1 is the base form, or the verb 1 can be base form. So we can say 2 plus verb 1, and that is, this is the example, to eat, to go. Then the last one, but not the least, as or es or is form, and this consists of verb 1 plus as or es, is. That means we have to add as or es or is to the base form of the verb, and that comes like that, it goes. So my dear students, this is very important point. You need to know these forms of the verbs to write or to speak this language properly and rightly. Now we can go for another topics. Okay, my dear students, look, I have written to be verb, to have verb, to do verb, modal verb, and semi-modal verb. My dear students, if you want to use the verbs correctly, you need to know these verbs properly. Without knowing these verbs, you can't make any meaningful sentence. That means, if you go to these verbs, that is to be verbs, to have verbs, to do verbs, modal, semi-modal verbs, then you can make any sentence correctly. My dear students, to be verbs are very important. You can see there are to be verbs: am, is, are, was, were, shall be, will be, have been, has been, had been, shall, or shall have been, or will have been. These are the forms of
to be verbs. My dear students, now we can come to have verbs. See, to have verbs are have, has, had, shall have or will have. Okay, to do verbs. To do verbs are do, does, did. And modal verbs, you can see shall, should, will, would, can, could, may, might, must, etc. And the last one, but the not least, last but not the least one, that is semi-modal verb. Need, dear, used to, ought to, am to, is to, ought to, have to, and so on. My dear students, I'm telling you, these verbs are very important to make any sentence correctly. So, these verbs must be memorized by you. Otherwise, you can't make any sentence rightly. So, how can you make sentences correctly? We look to the structure of these verbs. To be verbs, নিশ্চয়ই জানো যে to be verbs কে আমরা বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করতে পারি। To be verb main verb হিসেবে ব্যবহৃত হয়, at the same time এটা auxiliary verb হিসেবে ব্যবহৃত হয়। একইভাবে যে আমরা বিশেষ করে to have verb দিয়েছি এবং to be verbs দিয়েছি, এই ভার্বগুলো to be verb, to have verb, to be verb গুলো এরা ভাগ কি? In a sentence, these verbs work like a main verb as well as auxiliary verbs. So, modal verb and semi-modal verbs, we know that to make these verbs meaningful, we need to add another main verb to this modal and semi-modal verbs. My dear students, নিশ্চয় am, is, are এগুলো হচ্ছে প্রেজেন্ট ফর্ম, was, were হচ্ছে ফার্স্ট ফর্ম, shall be, will be এগুলো হচ্ছে সাধারণত ফিউচার ফর্ম। অর্থাৎ এই ভার্বগুলো দিয়ে আমরা বেসিক যে রাইট ফর্ম অফ ভার্বস এর বিষয়গুলো আমরা জানতে পারবো। একইভাবে টু হ্যাভ ভার্ব, টু ডু ভার্ব এবং মডাল ভার্বগুলো অবশ্যই আমরা কারেক্টলি ইউজ করতে পারবো যদি আমরা এর স্ট্রাকচার জানি। কিভাবে এই ভার্বগুলো একটি বাক্যে সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায় সেই বিষয়টা নিয়ে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করব। এখন আমরা আরেকটু দেখি যে এই ভার্বগুলোর বিষয়টা কিরকম হবে। টু বি ভার্বগুলো হচ্ছে এগুলো তোমাকে নিশ্চয়ই মেমোরাইজ করতে হবে। Then to have verb. This is another important verb, and to do verb, modal verb, semi-modal verb. To write your language properly, these verbs help you a lot. Okay, now I'm going to show you how we can use these verbs properly in a sentence. Dear students, we can go for the examples with these verbs. I'm going to show you the use of to be verbs. Here you can see I have given you some rules. How can we use to be verbs in a sentence properly? How we can use the verbs properly in a sentence. That is the display. Alright, use of to be verb. That means to be verb, after to be verb we can use verb 1 plus ing when it is active voice. অর্থাৎ আমরা to be verb এর পরে ভার্বের সাথে ing যোগ করে ইউজ করতে পারবো বাক্যে যখন সেই বাক্যের মধ্যে আমি দেখব সেই বাক্যের মধ্যে তোমার সাবজেক্ট যদি কি করে ভার্বের কাজ করে। আচ্ছা, then we can see to be plus verb 3. That means when the sentence is in passive mode, then we can use to be verbs in this way. When active, to be verb plus verb 1 plus ing. Then when it is passive, then we can use like this, to be plus verb 3. That means to be পরে আমরা verb ইউজ করব যখন passive ভয়েস হবে। তো এই ক্ষেত্রে যদি এই বিষয়টা বুঝতে যাও তাহলে তোমাকে অ্যাক্টিভ ভয়েস এবং প্যাসিভ ভয়েস সম্পর্কে জানতে হবে। That means you need to know about active voice and passive voice. What is active voice and what is passive voice? Just I'm telling you one thing, that is when subject does the work of a verb, that is active voice. That means subject যখন ভার্বের কাজ করে তখন সেটা হচ্ছে active voice, আর passive কি? Passive হচ্ছে যখন subject ভার্বের কাজটা করতে পারে না তখন সেটাকে আমরা বলি যে passive voice.
Now I'm showing you some examples. Look, number one, gold is input is the main verb from Middle East. So we see that gold is the subject, and here I have used to be verb. So we can see that gold অর্থাৎ স্বর্ণ এই গোল্ড জিনিসটা নিজে কখনো নিজে আমদানি করতে পারে না, বরং এটা কারো দ্বারা আমদানি করা হয়। তার মানে হচ্ছে কি গোল্ড এখানে ইম্পোর্টের কাজটা করতে পারছে না, অর্থাৎ আমদানি কাজটা করতে পারছে না, যেখানে সেটা হবে তোমার টু বি ভার্ব প্লাস ভার্ব টি এই ফরম্যাটে। অর্থাৎ সাবজেক্ট যখন ভার্বের কোনো কাজ করতে পারে না তখন সেটা প্যাসিভ হয়ে যাবে। So we can write the verb tree of this form imported. Here I have written imported because the subject cannot perform the action of a verb, cannot do the work of a verb. Okay, number two, government is. Here I have used again the to be verb, and it goes with this role to be plus verb plus ing, because here government is a subject, and you can see the sentence government is dash import gold from Middle East. তার মানে হচ্ছে সরকার, অর্থাৎ এই সাবজেক্টটা ইম্পোর্টের কাজটা করছে সরাসরি করছে, অর্থাৎ সাবজেক্ট যখন ভার্বের কাজটা সরাসরি করে তখন সেটা হয়ে যাবে তোমার অ্যাক্টিভ ভয়েস। আমরা দেখতে পাচ্ছি যদি সাবজেক্ট দ্বারা কাজটা হয়, ভার্বের কাজটা হয়, তখন সেটা অ্যাক্টিভ হবে। এইজন্য বলতে পারি আমরা ইম্পোর্টিং, ইম্পোর্টিং অর্থাৎ আইএনজি যোগ করে দাও। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে টু বি পরে ভার্ব প্লাস আইএনজি যখনই হবে যখন সাবজেক্ট ভার্বের কাজটা করতে পারে। গভর্নমেন্ট ইজ ইম্পোর্টিং গোল্ড ফ্রম মিডল ইস্ট, তার মানে এখানে সাবজেক্ট ভার্বের কাজ করছে, সরকার মিডল ইস্ট থেকে গোল্ড আমদানি করছে বা স্বর্ণ আমদানি করছে। নাও দ্য থার্ড ওয়ান, দ্য রোজ ওয়াজ ড্যাশ কালেক্ট ফ্রম শাওয়ার। এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ রোজ গোলাপটি was, তাহলে গোলাপের যে কালেক্টিভ বিষয়টা, that means the rose cannot collect itself, অর্থাৎ রোজ নিজে কখনো নিজেকে কালেক্ট করতে পারে না, সংগ্রহ করতে পারে না, it is collected by someone, that means এই যে রুলস এই সাবজেক্টটা কালেক্টে কাজ করতে পারে না, এটা কোন ব্যক্তি দ্বারা হয়। সুতরাং নিশ্চয়ই এখানে দেখতে পাচ্ছ সাবজেক্ট ভার্বের কাজটা করতে পারবে না কখনো, এটা কারো দ্বারা হচ্ছে, যেটা সাবজেক্ট নিজে ভার্বের কাজটা করতে পারে না, সেজন্য আমরা এই নিয়মে চলে যাব, অর্থাৎ টু বি পরে ভার্ব ট্রি বসে। সুতরাং এটা হবে কালেক্টেড, কালেক্টেড। I hope, my dear students, you have understood this rule. I am repeating it. To be plus verb plus ing, to be plus verb tree, অর্থাৎ to be verb পরে তুমি ভার্বের সাথে ing যোগ করতে পারো অথবা verb tree বসাতে পারো। কখন বসাতে পারবে? যখন তুমি দেখবে যে সাবজেক্ট ভার্বের কাজ করতেছে, নিজে কাজ করছে, তখন verb plus ing হবে। আর যদি সাবজেক্ট নিজে কাজটা করতে পারে না, এখানে এবং এখানে, সেটা এইখানে, এখানে এবং এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি in these two examples we can see these two subjects cannot do the work of the verb, that's why they are passive and this is active. To be verb পরে ing যোগ হবে অ্যাক্টিভ, আর যদি প্যাসিভ হয় আমাকে বুঝতে হবে the meaning, that means we need to know, we have to understand the meaning of the sentence, then we can easily make the right form of the verb. I hope you have understood. Now we can go for other role. Okay, dear students, see, I have written here use of to the verbs and to have verbs. So, how can we use to the verbs in a sentence and to have verbs in a sentence? If you find any to the verbs in a sentence, you must remember that is, if you place another verb after to do verbs or to have verbs, this happens. This happens. That is, after to do verbs, you have to write verb 1. After to have verb, you have to write verb 3. You can see in these examples, he did not to take the pen. To take in zero form, we have to use the right form of the verb. After did not, we can use verb 1. As you know that did is a to-do verb. After to-do verb, you have to use verb 1. Take. He did not take the pen.
Is alright. Now come to the number 2. He has to go to the. That means infinitive form. We have to change it in the right form. You can see that to have verb. After to have verb, you must use verb 3, and this is very important to know. He has, so we can use gone, and this is the right use of the verb in this case. Okay, my dear students, today I have discussed some rules with you. To understand the right form of the verbs, you must memorize to do verbs, to have verbs, then modal auxiliary verbs, semi-modal verbs. I'm repeating, you need to understand the right form of the verbs, you must memorize. To be verbs, to have verbs, to do verbs, modal auxiliary verbs, and semi-modal auxiliary verbs. In my next class, I will show you the other rules, how we can use the right form of the verbs by using other modal auxiliary verbs, semi-modal auxiliary verbs. Inshallah, I will show you in my next class. I hope today you have enjoyed my class. Inshallah, you will remain safe and sound. In my next class, I will discuss other rules. Till then, Allah Hafiz. Thank you very much.